Hello and welcome to a very special interview with a very special person, a dear friend of mine. First met him at the launch as regards this particular matter, the launch of the Novus Royals Purulia, the Bengal Pro T20 League team, which is the newest entrant into the league. And that tells me that clearly it's a good sign because pedigreed brands coming in. So Angshuman Ghosh, director of the Novus Royals Purulia. There's another identity. I don't want to not mention it. Very, very dear friend of mine, Chandrasekhar Ghosh, one of the leading Bengali corporate czars that we know of our time, founder and creator of Bandhan Bank. Angshuman is Chandrasekhar Babu's son, and coming into sport means that clearly the Novus Royals Purulia will have that support as well. It augurs great for the brand and how they want to leverage sport as soft power. That is what we want to talk about it in a bit of detail with Angshuman Ghosh as we get ready for the start of the Bengal Pro T20 League. Angshuman, firstly, thank you very much for your time. It was difficult to coordinate. I'm in Edinburgh, you're in Calcutta. But first question, your vision for sport and why did you join the Bengal Pro T20 League? Again, Dada, thank you so much for this opportunity. And also a great introduction to me. So you see, the vision actually just doesn't come from this particular sports. It comes from the back in the days where we wanted to uplift the society. So if you see, the microfinance was also started to uplift the society. Here in sports, it's one of the way we can also uplift the today's athletes into a rising way of going into an IPL, going into an Indian sports directly, like in the nation. So in Bengal, we didn't have such people, always going up. Right now, if you see, there are very few Indian players even in this BPL, but we are trying to have more Indian players in the coming next, like 10 to 15 years. So that, like from Bengal, there are more Bengalis or more Bengal residents being and playing in Indian nation-wide league. সুমান একটা কথা বলো এই যে this particular league, I think what stands out about this particular league is women and men started together, যেটা ইন্ডিয়াতে হয়নি. This kind of makes this league somewhat unique and appeals to me a lot. You have picked up somebody like a Dhara Gujjar. You have made a very strong women's team. My team has already covered a couple of your practice sessions, and they tell me it is the practice sessions have been very good and intense. Clearly, this can create a real channel for women cricketers to come through the ranks with proper corporate support, make a difference to women's empowerment, make a difference to an aspirational story. Tomar thoughts on having a men's team and a women's team and your focus on women's sport for the state of Bengal. See, again, I would like to just bring down the past. We have worked in women empowerment for the last 25 years. We really want to empower women into a place into this particular society, which for the last I think hundreds of years they didn't get this opportunity. So especially in this league, what happens, since we got both the teams together, we can emphasize on both the teams together in that next level opportunity wise. So you see, Dhara Gujjar is a very good player, is a very good Indian player as well, like in the division leagues. So when we got that opportunity of getting such players in our team, it was first like, okay, no, our leadership is sorted in terms of the team wise. So according to the team or the league, we really feel, we need to empower women. The Indian cricket for women is growing big. We recently just won the tournament as well, right? So if we can empower our women, we will be like the, like kind of in the near future, just how Indian team, a men's team is like deadly. It will be like the similar thing for the women's team as well. So এটাই আমাদের আশা আর কি, দেখা যাক। Exactly তাই এবং as we do this interview, in fact we are getting ready to cover the women's world cup here in the UK. Already some of my team members are here, so very important words there. একটা আরো প্রশ্ন, given and I don't want to get into the politics of it because that's not my area of interest at all,
But with the new government, clearly there is a renewed emphasis on sport. Bengal, we have seen Nishit Pramanik say, has increased the monetary awards for Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games. So clearly there is a lot of thought process and emphasis going into sport. We have seen Khelo India. Maybe at some point in time, Bengal will want to host the national games, because that's how resurgence happens. People like you, have you thought about the larger vision for Novus Royals Purulia? Because I know you told me that cricket is just the start. You want to do a lot more. Can you give me the macro vision? Should I to outline Jodi Koro? Because clearly that will help the state a lot. And a brand like you, which has pedigree, a brand like you, which has so much credibility, will obviously help the state. Jodi ওটা একটু ডিটেলে বলো। So আমি একটু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। সো আই মাইসেলফ ওয়াজ আ স্পোর্টস পার্সন। সো আমি ছোটবেলা থেকে আগে আমি C4-এ খেলতাম ক্রিকেট, তারপর আমি ক্রিকেটটা থেকে একটু ডেভিয়েট হয়ে গেছিলাম, বাট দেন আই ওয়েন্ট ইনটু অ্যাথলেটিক্স। সো 100 and 200 মিটার স্প্রিন্টিং ফ্রম স্কুল টু কলেজ। কলেজে এখনো আমার রেকর্ড আছে ইন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ইউ উইল ফাইন্ড ইট in 200 meters, 100 meters. Someone just broke it last year. So I held my records, like I broke the records 2 consecutive years. So that is also there. So that is, so the sports feeling and the sports person feeling was already there within me. And I have also represented district, and I have also represented state internationals in ASIAC meets. So you see, like the sports spirit and the sports thing was always within me. তো আমরা যখন এই পার্টিকুলার জিনিসটা নিয়ে ভাবছিলাম, বা যখন এই অপরচুনিটিটা এসেছিল, তখন আমরা প্রথমে ভেবেছি যে কি কি আমরা করতে পারি, বা কিভাবে আমরা কোথায় যেতে পারি। তো ইনিশিয়ালি আমাদের কথাটা চলছিল যে আগে তো আমরা এটা বানাই, আমরা আগে স্পোর্টস জিনিসটাতে ঢুকি, যে আদৌ এই ওয়েদার দিস পার্টিকুলার থিং ইজ আ পসিবিলিটি অর নট। সো যখন আমরা প্রথমে ডিসাইড করি, আমরা ভাবি যে ঠিক আছে, লেট আস প্রমোট দ্য নিউ ব্র্যান্ড which is Novus. So it comes from Novus Global Horizon. So that's kind of a medical and educational brand. But then we came into like আমার sports. নেক্সট প্রশ্ন, একটু ব্র্যান্ডটা নিয়ে বলো, বিকজ সবাই আমরা বন্ধন ব্যাংক জানি, আমরা সবাই বন্ধন ব্যাংকের সাথে কাজ করেছি, ইন দ্য সেন্স we have either banked with you all or invested in you all, so everybody knows বন্ধন ব্যাংক। বাট নোভাস ব্র্যান্ডটা সম্বন্ধে একটু বলো, বিকজ people will want to know about Novus Royals Purulia, so give me a sense of the brand as well. No, absolutely. So Novus Global Horizon is the main brand. It's the main company's name. So initially it was kind of was a investment company, but we are also thinking of investing just in medical and educational sectors. So that was the first idea. But then we got into sports. So for example, like Novus Royals, and then we are also going into tea and many other stuff. So Judayawali, primarily it is a brand which is going to emphasize on growth in hospitality, like specifically healthcare, and education, like Novo Kids. We are coming up with another preschool kids for like play groups. So which is going to start from like play group till class 1, 2, 3. And then eventually they will go into the Bandhan school that we have, like 4 schools that is around West Bengal right now. So that is the plan. And healthcare wise, যদি আমি বলি, we are coming up with a 400 or 450 bedded hospital near Rajpur. So that is going to be specialized on oncology. We already know the Eastern India is full of oncology patients. So we want, like, to give those people the opportunity to, live, to survive, and to get treatment. Because আমরা যদি দেখি এখানে কিন্তু সেরকম হসপিটালস নেই, অ্যাভেলেবিলিটি অফ বেডস আর ভেরি লেস ফর দ্য স্পেসিফিকলি ফর দ্য পিপল হু নিড ইট। And since we already work with those grassroots, we want to give them the opportunity to also survive and take treatments. So this particular healthcare, like Novus group, is like a healthcare and educational group mainly. So this is how we have formed this. Is this was a great answer in the sense education, কারণ আমি দেখেছি এদেশেও তুমি যদি দেখো ইউনাইটেড কিংডমে লাফবরা এই ধরনের ইউনিভার্সিটি থেকে অলিম্পিক অ্যাথলিটস আসে। ইন্ডিয়াতে আনফরচুনেটলি দিস ইন্টিগ্রেশন ইজ নট দেয়ার। ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাথলিটস কাম ফ্রম D1। তুমি এক্ষুনি যে কথাটা বললে, দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল লিটারেসি। আমাদের দেশে অ্যালফাবেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল লিটারেসি খুব ভালো, ফিজিক্যাল লিটারেসি প্র্যাকটিক্যালি নেই, আমরা পেছনে চলে গেছি ফিজিক্যাল লিটারেসিতে। বাট হোয়াট ইউ জাস্ট সেড,
you're actually getting into physical literacy. Have you thought about it? যে elite high performance sport একদিকে নোভাস রয়্যালস, অন্যদিকে physical literacy, this can do sensationally good work from a macro standpoint. এটা নিয়ে কোনো ডিটেইলে ভেবেছো as part of the Novus group? আমরা আমরা অ্যাজ আ গ্রুপ কিন্তু আমরা এই জিনিসটা নিয়ে অনেকটাই ভাবি। কারণ আমরা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা দেখি 145 crore পিপলের মধ্যে কতজন অলিম্পিয়ান, মানে যেখানে চায়না অন দি আদার হ্যান্ড যখন ওরা বুঝেছিল যে দিস ইজ সামথিং উইচ ইজ হ্যাপেনিং, দি মানে প্রমোটেড ফিজিক্যাল স্পোর্টস আর ফিজিক্যাল লিটারেসি লাইক এনিথিং। সো তার জন্য কিন্তু চায়না কিন্তু এগিয়ে গেছে আগেন। বাট আমাদের in India we only think of like numerical literacy as you said, or literacy is only depending on education of certain subjects which is not physical education but everything else. বাট আমরা আমাদের স্কুলের মধ্যে যেটাকে ইনবিল্ড করার চেষ্টা করছি যে যখনই যেই পড়ছে না কেন দে উইল অলসো গেট দি অপরচুনিটি অফ গেটিং ইনটু হাই এন্ড। ফর এক্সাম্পল আমাদের স্কুল এখন এই মুহূর্তে 4টে আছে, আমরা আরো বাড়াচ্ছি। সো তার মধ্যে একটা স্কুলে যদি আমি বলি there is a 400-meter track as well as there will be basketball court, there will be football field and cricket sports, cricket nets. সো এই সব কিছু কিন্তু আমরা আমাদের স্কুলগুলোর মধ্যে ইনকালকেট করার চেষ্টা করছি অলরেডি। সো অ্যান্ড আমাদের স্কুলগুলো জাস্ট একটু দেখো, দ্য বন্ধন স্কুল বলে, মানে ইটস ইন চাকদা, ইটস ইন তালদি, ইটস ইন আরাঙ্গাটা। এখানে কিন্তু এগুলো সবকটাই কিন্তু বিশাল মানে আউটসাইড মানে সাবারবান এরিয়াজে, বাট facility wise is like the best thing that any surrounding school can give. So Excellent, আমরা কিন্তু ওই excellent. জিনিসটা নিয়ে সত্যি এটা কথা is a বলতে আমরা fantastic ওটাকে thing. celebrate করি। এই এডুকেশন আর স্পোর্টের কানেকশনটা যদি আমাদের স্টেটে হয়, বেঙ্গলে হয়, এর থেকে ভালো জিনিস প্র্যাকটিক্যালি হয় না। লাস্ট ফিউ মিনিটস অন দ্য শো, অংশুমান, ওয়ান, বাই দ্য ওয়ে, আমি এটা জানতাম না, আই শুড হ্যাভ ডান মাই ডিউ ডিলিজেন্স অ্যাবাউট ইয়োর ওন পার্সোনাল রেকর্ডস ইন 100 200। আই মিন ইউ আর অ্যান অলিম্পিক স্পোর্টস পার্সন ইন দ্যাট সেন্স, তুমি অ্যাথলেটিক্স করেছো, দিস ইজ রিয়েলি গুড। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিয়াতে আর এখন একটা অ্যাথলেটিক্স রেভলিউশন ইজ আন্ডারওয়ে। আমরা দেখেছি That's true. গুরিন্দর বীর, আমরা দেখেছি অমলানকে দিয়ে শুরু, তারপরে এখন উইথ গুরিন্দর বীর অ্যান্ড অনিমেশ কুজুর অ্যান্ড এভরিবডি এলস, হয়তো একটা সাবটেনও আমরা দেখতে পারবো ইন দ্য নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্স। প্রশ্নটা হলো, অ্যাজ এ ইয়াং কর্পোরেট who has been in sport, has done sport himself, what are the sporting lessons that you use in your boardroom, Angshuman? Because clearly sport in my case, for example, taught me how to lose. Every loss was a lesson, right? Every loss was a stepping stone to success. Sport আমাদেরকে অনেক life lesson শেখায়. What were the sporting lessons that Angshuman Ghosh learned that he uses in the boardroom? I would say there are a lot of things. So namely the first thing I would say that there is never a defeat, it's only an experience. আমাকে একজন খুব ভালো কথা একটা বলেছিল যে do you know what is the meaning of experience? I said yeah, I know what is the meaning of experience. Experience is something that you gather. But you gather with what? Well, I couldn't answer that at that point of time because I was very young as well, and obviously his thought was very different. But now I understand how that is very much important. He said the experience you gather by failures. A person who has succeeded all his life has zero experience. But a person who has succeeded in his life, but through all the failures, he has way more experience. So as a sports person, you see every single defeat or every single, I would say, loss that I have is always a learning for me to grow myself in the near future. So in the boardroom, we always say that, there is no defeat. If the main thing is to try, that's the first thing, and to be visible. So that is the main thing. And other than that, it's, what actually taught me is teamwork. কারণ যদি আমরা দেখি, আমি একা কিন্তু কোনো জিনিস করতে পারবো না। শুধু শুধু আমি নিজের জন্য যদি করতে চাই তাহলে সেটা পারবো, বাট আমি যদি সবার জন্য করতে চাই, একটা পুরো দেশের জন্য করতে চাই, আমার কিন্তু টিম লাগে। অ্যান্ড দিস টিম ওয়ার্ক ইজ আ ড্রিম ওয়ার্ক। সো ওখানে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স ডাজন্ট ম্যাটার। যদি ওখানে একজন উইক হয় তো আরেকজন স্ট্রং হতে হবে ওটাকে ব্যালেন্স করার জন্য। সো ইভেন ইফ ইউ সি দ্যাট ইন আওয়ার টিমস, the men's team as well as the women's team, even though when there are very strong players, there are also weak players, but it's complementing. So that's how we work. That's how we should work.
This is And a very on good the answer. other hand, I would just like to finish with this that, see, you can make mistakes, but what actually matters is consistency. So if you successfully get success in your particular part in a consistent way, tahle that is successful. So it's more about continuity rather than একবার আমি ভালো করলাম বাকিবার আমি খারাপ করলাম। এবং এটা অভিনব বিন্দ্রা খুব ইন্টারেস্টিংলি বলে যে অ্যাকচুয়াল সাকসেস কিন্তু আসে ফ্রম দ্য মান্ডেন অ্যান্ড দ্য বোরিং। রোজ ওই যে ট্রেনিংটা করো অ্যাওয়ে ফ্রম মিডিয়া গ্লেয়ার, কেউ দেখে না, রোজ গিয়ে 40 ডিগ্রিতে পরিশ্রম করছো। অলিম্পিক্স তো একবার আসবে 4 বছরে, বাট ওই 4 বছরের যে যে এফর্টটা অ্যাওয়ে ফ্রম এভরিবডি, যেটা তুমি বলছো অ্যাবাউট কনসিস্টেন্সি, যেটা তুমি বলছো অ্যাবাউট দ্য এভরিডে রুটিন, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ অল অ্যাবাউট। ফাইনাল কোয়েশ্চেন, এখন অব্দি প্রিপারেশন কিরকম? হাউ কনফিডেন্ট আর ইউ? ক্লিয়ারলি ইউ আর আ লেট এন্ট্রেন্ট, your first season, প্রথম সিজন অলওয়েজ একটা ইন্টারেস্টিং দিয়ে থাকে। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমরা আইপিএল এ দেখেছি গুজরাট টাইটান্স ইন দ্যার ফার্স্ট সিজন গোয়িং অন টু উইন দ্য টাইটেল, সো সেটাও আমাদের সামনে রয়েছে। You have put together a very good support unit, including some great players. আমি কয়েকটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম। So what is your sense? আমি এটাও জানি যে you are doing multiple events, including one tonight, where you will personally be there for the jersey launch and everything else. So how's the team coming along? So obviously it's a first time আমাদেরকে we got the opportunity of getting into this almost like 2 months back. তো এই প্রিপারেশন এন্ড এভরিথিং, আমার যেটা বলছিলাম যে টিম ওয়ার্ক ইজ দ্য মেইন ড্রিম ওয়ার্ক। সো এই টিমটা কিন্তু ধরে রেখেছে, এই টিমটা কিন্তু কমপ্লিট করেছে, তার জন্যই কিন্তু টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট we are on the process of like launching the jerseys, the sponsors who has come with us, like some of the own sponsors that has come with us. So they are all feeling trust that we are being able to give them. So এই মুহূর্তে তো obviously we don't, I don't say that we are always going to win it. It's not that No. we will lose it, but we are going to try to win it in every single way. But it's more like, I'm going to give my best, our team is going to give our best, and win or lose, that's a different thing, but we always learn something today. So that's the main objective. Very well spoken, Angshuman Ghosh. Very well spoken, because sport ultimately is Samuel Beckett at a quote আছে না, you fail more and you fail better, because Exactly. তাহলে you become better and better and eventually you get success. That's what sport is all about. Exactly. I wish Novas Royals Purulia all the very best. We will Thank keep a you. very close eye on the team. It's a mission of Rev Sports to cover sports at the grassroots. You know that we will cover your women's team as much as we do for the men's team. Again, that is something that we have consistently done. So all the very best to you, and look forward to an interesting season. And at the end of the season, we will take stock again. What are our learnings from this season? But the larger vision for Novus Group is what appeals to me really, really well. And সেই দিক থেকে Chandrasekhar Babuke give my regards, and I hope you make a difference to Indian sport in the long run, because there's a lot to do. This decade, according to me, is India's decade. Angshuman Ghosh, thank you very much for your time. Appreciate you joining me. It was a pleasure to have you on the show. Thank you.